out of my head. Try to stray, try to forget, but the Hi, hello there. How have you guys been? It's been a long time since I've last made a vlog. Yeah, I'm suddenly back after like 9 months with a new video. The lighting, it's pretty difficult to have your ISO adjusted in this harsh sunlight. But you know, the weather's fine. It's a Saturday today. Kaj nai, office nai. It's a decent day. I'll set the camera up here for now. I hope you don't fall. It's a pretty risky place, camera rakhsi. Let me share with you the topic of today's video. Today's video is going to be about 7 things that you should be aware about before getting to your first job. Aware sounds a bit scary, I know, but ashole I do not know how else to put it. Alright, so the first point would be stress. I think it's a no-brainer at a jinish. When you get into a job, the level of stress that you're going to face is going to be significantly different from how much stress you had to face back when you were a student or university life. Most মানুষের ক্ষেত্রে স্ট্রেসটা অনেকখানি বেড়ে যায়, but for some I guess বলা যায় যে একটুখানি কম থাকে or maybe অতটা ম্যাটার করে না. But yes, for at least 70 to 80% of the people, the stress is going to be quite a lot. কেন? Let me explain. স্ট্রেসের পার্টটা সিগনিফিকেন্টলি ডিফারেন্ট লাগে বিকজ যখন স্টুডেন্ট থাকি আমরা তখন দেখা যায় যে উইকে আমাদের 4 দিন ক্লাস থাকে মেবি 5 days সামটাইমস। তো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দ্যাট কোপ আপ করা যায়। ক্লাস তো দেখা যায় সারাক্ষণ থাকে না, 2 ঘন্টার ম্যাক্সিমাম ক্লাস থাকবে একটা করে কোর্সের। ইউজুয়ালি 2 ঘন্টা থাকে না, যদিও ইটস লাইক 1 hour and something minutes. সাপোজ ইউ হ্যাভ লাইক 2 classes or 3 classes per day, তো দেখা যায় যে ইউ উইল হ্যাভ প্রবাবলি 3 to 4 hours of class time. এর মাঝখানে ইউ অলসো গেট ব্রেকস, বাট when you're working at a company the scenario is entirely different. You're at the office for around 8 to 9 hours. কাজ কন্টিনিউয়াসলি হইতেই থাকে। There are times যখন you will get some rest, you will get some free time যেখানে কাজের প্রেশার অতটা থাকে না, বাট দ্যাটস নট হাউ ইট অলওয়েজ ওয়ার্কস। মোস্ট অফ দ্য টাইমস কাজ থাকে, মোস্ট অফ দ্য টাইমস ইউ হ্যাভ টু সিট অ্যাট ইউর ডেস্ক, বি প্রেজেন্ট এট দি অফিস অ্যান্ড বি ইন আ ভেরি প্রফেশনাল কাইন্ড অফ এনভায়রনমেন্ট। সো ওই যে আগের যে আরামটা ছিল, যে ক্লাসের মাঝখানে বেরোয় হাঁটাহাঁটি করলাম, মেবি একটা সিগারেট খাইতে গেছে কেউ, মেবি ফ্রেন্ডের সাথে একটু হ্যাং আউট করতেছে, ইউ গেট সাম টাইম ফর ইউর সেলফ, লাইক একটু আনওয়াইন্ড করার একটা টাইম পাওয়া যায়। ইভেন ইফ ইটস লাইক 5 minutes ইউ স্টিল গেট দ্যাট টাইম, বাট জবে you don't really get that. Plus শুরুতে যখন জবে ঢুকতেছো তুমি, what happens is that you have to adapt to a very new environment. You have to learn the rules, you have to learn how to handle those people. একটা ক্যাজুয়াল লাইফ থেকে একটা প্রফেশনাল লাইফে ঢোকার যে ওই ট্রানজিশনটা অনেক সময় অনেক প্যারার হয়ে যায়। সো everything becomes a bit stressful. হ্যাঁ, of course with time you get to learn how to manage your stress, you get closer with your colleagues, you become more friendly. প্রফেশনাল জায়গাতেও একটু ক্যাজুয়াল একটা এনভায়রনমেন্ট কাইন্ড অফ you start to adapt to that place, right? But ওইটা আসে একটা সার্টেন টাইমের পরে, বাট ওই টাইমটাতে যাওয়া পর্যন্ত যে স্ট্রেসটা থাকে, দ্যাট ইজ কোয়াইট ওভারওয়েলমিং ফর সাম পিপল। সো ইউ শুড বি ভেরি মাচ অ্যাওয়ার অফ দ্যাট অ্যান্ড এক্সপেক্ট দ্যাট। ওই জিনিসটা এক্সপেক্ট না করে ইফ ইউ গেট ইনটু আ জব ইউ বি লাইক হোয়াট দ্য হেক এম আই ডুইং, আই জাস্ট ওয়ান্ট গো হোম, গেট ইনসাইড মাই রুম, shut the door, get under my blanket and sleep and stuff like that. এই জিনিসটা এক্সপেক্ট করলে you will feel less overwhelmed and একটু প্যারা কম লাগবে আর কি। So that was all about stress, at least things that I could remember about stress. So going to the next point. Alright, so the second point is you get very less time for your hobbies. হ্যাঁ, I know এটা একটু ডিবেটেবল বিকজ ইট ডিপেন্ডস অন দ্য জব দ্যাট ইউ ডুইং, বাট ইন মোস্ট কেসেস দেখা যায় যে আমাদের হবিটা ডাজ নট বিকাম আওয়ার জব। সো উই হ্যাভ টু সামটাইমস ফাইন্ড সাম এক্সট্রা টাইম। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ প্লে দ্য গিটার, ইউ উইল হ্যাভ টু ফাইন্ড সাম এক্সট্রা টাইম আফটার ওয়ার্ক, গিভেন ইউ হ্যাভ দ্যাট এনার্জি প্লে দ্য গিটার। অর ইফ ইউ গেম, তার তো কথাই নেই, বিকজ অফিসে 8-9 ঘন্টা 10 ঘন্টা থাকার পরে 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা বা 1.5 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা 3 ঘন্টা ট্রাভেল করার পরে ইউ স্পেন্ড আ টোটাল অফ লাইক 12 hours অফ ইউর লাইফ রাস্তা আর অফিস মিলে। সো দেখা যায় যে এটার পরে আসলে বাসায় এসে এত কিছু করার এনার্জি থাকে না। ইউ আইদার প্লে লাইক ওয়ান গেম অফ ভ্যালোরেন্ট অর মেবি লাইক একটা CSGO ম্যাচ, 2টা ম্যাক্সিমাম ম্যাচ খেলে you're done for. এখন does this mean that you have to give up on your hobbies? Not really. Look at me, I'm making videos. You have to find some time to do those things. হ্যাঁ, আগের মতন হয়তো বা হবে না, and if you're really passionate enough about it, then you will find a time to do it. So point number 3, just like you don't have enough time for your hobbies, you will also face some issues and some difficulties in your relationships. And by relationships I mean both your love life and your social life. So এই দুইটা জায়গা ব্যালেন্স আউট করা is going to be very 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 difficult. Actually দুইটা না, 3টা জায়গা, because your job is also there. So দেখা যায় যে অফিসে থেকে এত কাজ করে এত কথা বলে এত সোশ্যালাইজ করে আসার পরে your social battery runs out. So you do not get enough time to hang out with your friends. You have some trouble finding time to properly communicate with your loved ones, especially relationship things get a bit sensitive at some point. So if you're not gentle enough with the whole situation, things might fall apart. So make sure to be as communicative
communicative as you can একদম day one থেকে misunderstanding হয় it will create some issues between the two of you, so এই জায়গাটা clear থাকা is very necessary and same goes for your friends. So yes, এই জায়গাটার মধ্যে you have to find a proper balance and you have to make sure that you are as communicative as possible. Like communication is the key. Trust me when I say this, the more you communicate, the more problems you will be able to solve and less issues you'll have. Coming to point 4, weekends and holidays will feel like blessings because সারা week তো তুমি কামলার মতন খেটেছো, অফিস 5 days a week or maybe for some people 6 days a week. ইউনিভার্সিটিতে থাকতে often times ক্লাসের মাঝখানে ব্রেক পাওয়া যেত, এইখানে ব্রেক পাওয়া যেত, ওইখানে ব্রেক পাওয়া যেত, সেমেস্টার ব্রেকস আছে, টুকিটাকি টাইম থাকেই, ক্লাস কতক্ষণ আর পড়াশোনা এবার কতক্ষণ, বাকি টাইম তো পড়েই থাকে বহুত কিছু করার। ওয়েল, চাকরিতে ঢোকার পরে you can say goodbye to all of those things, at least for the 5 days or 6 days that you work. Weekends will feel like absolute blessings because এই দুইটা দিন মনে হবে যে ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাং তুলে শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে, literally nothing else. And এটা will go for holidays as well, like ঈদের সময় you wouldn't feel like doing anything at all. What can we do about it? Well, এই টাইমটাতে try to go and play some sports, try to go and hang out with your friends, so try to make up for those times যেটা আসলে সারা উইকে দেওয়া পসিবল হয়নি because আসলে উইকেন্ড ছাড়া টাইম নাই হাতে, so you have nothing else to do, you're basically stuck. There is no way to sugarcoat it. I cannot sugarcoat it even if I want to. It is what it is, man. On a different note, for the Jujutsu Kaisen fans, the others can just skip for the next like 5 seconds or 10 seconds. I'll just vent a little bit. যারা পরে দেখার প্ল্যান করছে ওদের জন্য major spoiler alert, so please just skip the next 10 seconds. Bro, what the hell is happening? Like, Nanami. Anyway, I can't. Traumatizing ছিল সত্যি কথা বলতে. Quite traumatizing. I wasn't expecting this. First AOT and then this. Why put us through so much trauma, man? Moving on to point number 5. You will see change in your body weight. And this is something that not many people talk about, I guess. Like আমি চাকরিতে ঢোকার আগে আমার ওয়েট ছিল হচ্ছে around 68 থেকে 70 কিলোস এর আশেপাশে। চাকরিতে ঢোকার পরে got to 74, 4 কেজি ওয়েট গেইন করছিলাম। And I have seen people go through drastic changes when they got into jobs, man. I'm not body shaming or fat shaming or anything like that. You will see the change. You know, it could be good change for you, it could be bad change for you, who knows it. You know it better. When you see it, do a little diet control, do a little bit of workout, halka patla থেকে শুরু করে heavy weight workout, whatever you want to do. Just like keep moving your body, yeah? সারাদিন অফিসে এক চেয়ারে 8 ঘন্টা বসে থেকে don't get back pain, don't get knee pain, don't get your body all stiffened up. Move a little bit, get a little bit of that blood flowing in your body. Alright, you will thank me for this and you will thank yourself for making you go through that. Point number 6, eating habits. Eating habits অনেকটা চেঞ্জ হয়ে যাবে. You probably had a very unhealthy eating habit ইউনিভার্সিটি থাকতে, where you skipped breakfast. সকালবেলা আসলে ঘুম থেকে উঠে you will realize at one point that খালি পেটে আসলে কাজ করা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, অ্যাটেনশন দেয়া, মাথা ঠিক জায়গায় বসানো, it gets a bit difficult. So ওই সময়টা you will start to grow that habit of having some food in the morning, আর দুপুরবেলা you will not be able to skip lunch because when you see that lunch is the only time during the whole work hour where you get like a free time of 30 minutes or so, you will want to have lunch. 30 minutes just you will want to like take a break from work. অনেক সময় যেটা হয় যে you grow this habit of having some junk food because দেখা যায় যে সারাদিন কাজ করার পরে you feel like you want to reward yourself, so you go and have some dessert and maybe you just want to have some fast food. Like be mindful of it, yeah? Don't starve yourself, don't overfeed yourself. Controlled diet. That is the keyword here, I guess. Controlled diet. Point number 7. You either love the entire experience or you want to quit the very next day after you join and want to go home. আমি দেখছি অনেককেই who absolutely love their job, who love staying at office even after hours and who really like this work, and then I've seen some people who absolutely despise this work culture. They just hate working, absolutely hate it. And then there are people like me who have both ups and downs. Sometimes you want to work a lot, sometimes you just want to quit. It's inevitable. You will face it. The reasons why you might love it is because you get a sense of responsibility, you feel like people are trusting you more, you feel like there are good people around you, they're teaching you stuff, you're having a good time learning new things. Overall just খুব ভালো একটা experience থাকে, so you want to stay a little bit more, you want to put in some more effort. Also you want that promotion, you want to impress your boss, you want to impress your colleagues. অনেক কিছু এটা হয় যে you hate the responsibility, hate how people are getting involved in almost everything that there is to do, or maybe you don't gel with your colleagues that well, they are not that nice to you, they're not
not helpful to you, or they're not that welcoming. এটা unfortunately হয়, and there's nothing to do about it. So এই জিনিসটা আসলে অনেকখানি প্রবলেম হয়ে যায় অনেকের কেস, and some people just really want to quit and look for something else. So yeah, এই জিনিসগুলো are the 7 points that I have realized আমার work experience থেকে, যে these things happen when you get into a job. And for all of you who are watching this video, I'm sure যে অনেকের কাছে এই জিনিসগুলো খুবই common, and I'm pretty sure যে অনেকের কাছে these are like some very new things that you were not probably expecting from work, but this is reality. So কথা বলতে বলতে I forgot যে কখন আমার মনিটর বন্ধ হয়ে গেছে. Also these two lights are blinding me. I feel like আমার মাথা ঘুরতেছে. Before I end this video, I'll add one more point to this, a bonus point you would say that you will see happening to you, is that your habit of having caffeine like cha or coffee will increase. You will grow that habit of drinking a lot of tea or coffee. Also, you might start the habit of smoking. Caffeine is, I guess, alright, but smoking, not alright. Also, এই ভিডিও দেখে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নাই যে I might not be able to handle this, I might not be able to get myself suited to this new environment and stuff. This video is not to scare you guys. ঠিক আছে, everybody you know who are working at any sort of company, they have gone through this, and খুবই তাড়াতাড়ি they cope up with it. So this is not something to scare you, it's something to like make you aware, be ready for this, because university board, this is part of the real life that you're going to face, and there's no way to actually avoid it unless you're filthy rich. Yes, unless you're filthy rich. If you're filthy rich, I'm probably sure that you're not going to see this video. But if you're not, if you're like somebody who's struggling or who wants to get into a job, who wants to do these kind of things or make something for themselves, you will relate to it, and this should be beneficial for you. So that's all for the video. I hope this video gave you some value, and if you liked it, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. It would be a big help. I'm also making a few shorts because they are very fun, and they are on my channel, on my Facebook page, and my Instagram as well, and my TikTok. They're everywhere. That's all for the video. Hope you guys are doing well. Hope you guys stay well. Bye.